YouTube channel Minh Tue, the great Vietnamese monk. We are living in a world where the measure of success is often valued by the balance in a bank account, the house we live in, or the car we drive. Every day when we open our eyes, billions of people around the world rush into the race to make money. We worrying about inflation, about savings, about our children's future. Money, once a tool to serve life, seems to have become a demanding master controlling all human joys and sorrows. But have you ever asked yourself, why do some people earn a great deal of money yet still feel lacking and insecure? Why do some reach extreme wealth yet their families fall apart? And conversely, how can a lay practitioner, still burdened with daily livelihood, live a balanced life, peaceful and rich in merit according to the Buddha's teaching? In a recent sharing at an abandoned house in Camp Pagoda, Lumbini, Nepal, where monk Minh Tue was staying, monk Minh Tue, an ascetic practitioner of the Dhutanga practices, living with 3 robes and 1 alms bowl, offered very practical advice, simple yet profound, on financial management, how to spend money, and the art of generosity. These words are not mere moral teachings, but a valuable guide to living for anyone struggling amid the whirlpool of materialism. Let us listen together and contemplate in today's video. The art of financial management and the paradox of craving. In the Theravada Buddhist scriptures, the Buddha never denied the role of wealth for lay people. On the contrary, he taught in great detail how to earn wealth righteously, and how to use it to bring happiness in this life and the next. Wealth itself is not the problem. The fault lies in not knowing how to manage and use it wisely. Nowadays, we often hear about financial rules such as the 6 jars or courses on getting rich. Yet thousands of years ago, the wisdom of liberation had already pointed out a truly sustainable formula. When asked about this matter, monk Minh Tue recalled the Buddha's teaching in a very simple way. Cái đấy là những người cư sĩ ở đời làm ấy, còn đó là những cái phước báo, những cái điều thiện như thế. Nhưng mà đối với một người mà ấy hơn thì cũng những cái đấy tìm những cái công đức to lớn hơn rồi chứ. Chẳng hạn như làm được nhiều tiền thì mình biết tự mình trang trải, rồi bố thí cúng dường cho cha cho mẹ, rồi cho vợ cho con này, biết bố thí cho như trong kinh nói là sa môn bà la môn, rồi tự mình cất một phần để cho mình phòng những cái khi mà mình xa cơ không có, rồi ai ấy cho mình thì ở trong đó là cái sống ở đời như đó là trong kinh dạy. Đối với một cái người cư sĩ sống ở đó thì họ kiếm được cái đồng tiền như thế thì chân chánh, họ biết san sẻ, biết chia sẻ. His words recall the Sigalovada Sutta, where the Buddha taught lay people to divide their wealth into 4 parts. 1 part for daily expenses, 2 parts for livelihood and investment, and 1 part saved for times of emergency. Monk Minh Tue emphasizes rightness and responsibility. Money must be earned honestly, and once obtained, a layperson must fulfill their duties. First is supporting oneself, earning a proper living. Next is responsibility toward one's family, the parents, the spouse, or children. This is the foundation of human morality. A renunciant, even having let go of worldly life, never advises people to neglect their family. On the contrary, filial piety and caring for one's family are great sources of merit. In particular, the monk mentions setting aside a portion for hard times. This is very practical risk management. Life is inherently impermanent. Wealth today can become poverty tomorrow. Without savings, who can we rely on in times of trouble? And finally, there is the portion for spiritual life, for giving, offering alms to ascetics and Brahmins,
However, modern life is exposing a painful paradox that monk Minh Tue has clearly observed. There are people who earn money, even a great deal of it, yet fall into the trap of sensual craving and cannot even take care of themselves. The monk shares another paradox. There are people who earn a lot of money yet cannot sustain themselves. Nhưng mà những cái người mà làm kiếm được đồng nào cắt cái ăn hết cho mình thì mọi người nghĩ sao? Không cho cha, cũng không cho cha mẹ, cũng không có cho vợ con, cũng không có biết cắt đi cho mình, cũng không có biết bố thí cho ai cả, cũng không có nuôi mình nữa. Được đồng nào ném vào sòng bạc, cờ bạc hay là ném vào rượu bia ấy, như thế thì mọi người nghĩ những hạng người đó so với cái hạng người mà biết cho cha, cho mẹ, cho con, cho vợ, cho những người thân, hay cho mình rồi cắt đi một phần, hay là bố thí cho những người tu hành, thì mọi người thấy nghĩa lợi hơn. Còn cái hạng người là làm được xong rồi cắt đi, không cho ai, không chia sẻ. Nhưng mà cũng có cái hạng người là chỉ cho mình với lại con mình với vợ mình thôi, không cho ai nữa. Cũng có hạng người là chỉ cho cha, cho mẹ thôi, không cho ai nữa. Tùy theo ở đời cũng có những hạng đó sư phụ. Nhưng mà đối với những cái nào mà tốt nhất, tối ưu nhất, hay là mình làm nó rộng rãi hơn, có những người mà ngoài ra như thế rồi cho bà con quyến thuộc mình, rồi cho những người không bà con quyến thuộc, toàn xã hội nữa, mọi người thấy cái người đấy to lớn hơn không? Vì lợi ích trăm họ, vì lợi ích cho mọi người, cả nhân loại thì lại to lớn hơn nữa chứ. Dạ, gì đó thôi. Let us look again at today's society. So many family tragedies begin with the breadwinner falling into addictions. Some work hard for an entire month, yet when they receive their salary, they burn it away on gambling and betting, or endless nights of drinking. They think it is enjoyment, a way to relieve stress, but in truth, it is self-destruction. Monk Minh Tue points out the core issue. They cannot sustain themselves. Sustaining oneself does not only mean food and clothing, but nurturing a wholesome life. When money is thrown into base indulgences, one becomes empty inside, health declines, wisdom fades. They not only fail to support their parents, spouse, and children, but become a burden and a source of suffering for those they love most. Comparing these two types of people, one knows how to share, take responsibility, save, and create merit. The other only satisfies immediate desires and ends up with nothing. Clearly, the one who manages finances according to the Buddhist teaching is a wise person, one who brings true benefit to life. The story of Le People and finances through the lens of Monk Minh Tue is no longer about dry numbers. It is a story of ethics, compassion, and responsibility. Earning money honestly is already difficult. Knowing how to use it to build happiness and create merit is even more difficult. That is the difference between a slave to money and one who masters life. The wisdom of giving and true merit. Continuing the story of how money is used, we move to another important aspect in the life of a lay practitioner, the practice of generosity DNA. In Theravada Buddhism, generosity is the first of the 10 perfections, the foundation for cultivating merit. However, in modern society, the concept of charity is sometimes distorted. Many people think that giving a lot of money automatically creates great merit, or that offering to large temples or famous monks brings greater merit. Monk Minh Tue, with the deep insight of an ascetic practitioner of the Dhutanga practices, analyzed profoundly the mindset and the proper recipients of giving. The monk raises the issue of expanding the heart. There are people of an even greater capacity. Master here, the monk outlines a path of mental evolution, from selfishness concerned only with oneself to caring for one's immediate family, then to the extended family, and most nobly, caring for society, for all humanity. A person who only accumulates for themselves has a narrow heart.
One who is willing to sacrifice for the benefit of the community and the people is a great person. Greatness is not measured by wealth possessed but by the breadth of the heart's compassion. But how does one give in accordance with the Dhamma? How can the money one gives truly bring benefit and merit? Monk Minh Tue pointed out a troubling reality today, offering to the wrong recipients and for the wrong motives. The monk shared very directly. Như là mình có tài sản hay là mình còn có những người nghèo khổ hơn mình chia sẻ, còn khổ hơn hay là mình biết bố thí cho những người chẳng hạn như giờ như hồi nãy con mới nói mức độ như thế này, mọi người như thế, một cái người mà xuất gia tu hành không có cái gì nữa thì không có cái gì thì đi khất thực thì mọi người mới đến bố thí. Nhưng mà giờ một người đầy tiền đầy của mà mọi người cùng đến bố thí thì lại dựng cảnh lầm màu không đúng, sao mọi người có thế không? Một người đầy tiền đầy của đi xe, người ta có khi là dùng cả những cái thứ điện thoại phương tiện hay là xe pháo hay là những cái tiện nghi của họ còn hơn các cái bộ nữa, nhưng mà mọi người lại chạy tới cúng dường như thế thì mình nghĩ nữa. Nhưng mà This is a powerful warning. Generosity DNA means giving to help those in need or to support pure practitioners so they may sustain their practice. If we offer wealth to those who are already very wealthy, fully equipped with comforts, even enjoying more than the donor, what meaning does that action hold? The monk uses the phrase staging appearances to describe showy acts of charity, lacking substance and chasing hollow fame rather than genuine compassion. The monk also gives a very ordinary example yet rich in insight into the receiver's mind. Như sư phụ ăn cơm no đủ rồi mà cũng chạy tới bố thí cho người ta cơm nguội, cái đồ thiêu đồ thối rồi hãy ăn đi, đồ làm cho họ sân, nhưng mà bố thí cho những cái người mà người ta không có, người ta lại vui chứ không. Rồi như con mà đi ra ngoài đường họ cho cơm nguội hay là đồ cứng là đối với mình là quý giá, nhưng mà một người nhà giàu sang hay là người ta quý tộc quý phái mà đến cho họ lại sân đấy. Mọi người thấy thế không? Khi những cái đồ của mình là không kéo lại thành rác của họ nữa, thành cái đồ đấy thì lại như thế thì mà bố thí làm tham sân si thì mọi người cái đấy tự nghĩ lấy rồi tự mình gìn giữ. The lesson here is about being timely and appropriate. A gift has value only when it is given to someone who truly needs it. For a beggar, a bowl of cold rice is an entire fortune. It is life itself, received with boundless gratitude. But for the wealthy, surrounded by lavish feasts, that same bowl of rice may be seen as trash, an insult that arouses anger. Giving that causes others to grow in greed, hatred, and delusion brings no visible merit, only unwholesome karma. Therefore, a lay practitioner needs wisdom when making merit. Look around carefully, seek those lives that are truly suffering, and genuine practitioners who truly live in austerity with pure discipline to plant wholesome seeds. Finally, Monk Minh Tue summarizes a complete path of practice for lay followers, not limited merely to donating money. Đấy rồi tự mình gìn giữ giới như thế rồi tự mình biết hợp thời chỗ nào đúng chỗ mình bố thí thì lợi ích cho. Nhưng mà bố thí cho những cái họ cần thiết như sư phụ có đồ ăn thức uống vứt ra ngoài cho cá ăn, cho kiến ăn, hay cho chúng sanh quả hay cái gì đó họ ăn, thì có những cái thứ đó thì cũng nhờ như thế mà cũng có công đức chứ không phải là không có. Nên là giữ 5 giới, những cái giới đó thì gọi là tự mình làm thiện đúng, rồi làm cao hơn rồi bố thí xả ly đời sống kiên trì giới, tu thiền định, tu trí tuệ bày cho người khác, tự mình làm được xong tự bày cho người khác. Làm như thế thì là hợp lý, tốt đẹp. The highest level of managing wealth is transforming material assets into spiritual wealth. It begins with keeping the 5 precepts: not killing, not stealing, not committing sexual misconduct, not lying, not consuming intoxicants. Keeping precepts is protecting one's own merit from leakage. Then comes giving in accordance with the Dhamma, even a handful of rice for ants,
or food for fish also brings merit if the heart is open. Higher still is the practice of meditation, developing wisdom to liberate suffering, then returning to guide others. That is the most enduring form of wealth, transcending time and space, which no one can take away. Dear respected viewers, through the simple words of monk Minh Tue, we come to realize that money itself is not bad, but how we relate to money determines our happiness or suffering. A wise lay practitioner is someone who creates wealth through honest labor, knows how to allocate it for oneself, for family, and for unforeseen risks, and knows how to let go of a portion to help life and the Dhamma. Do not fall into the paradox earning money endlessly while the soul dries up. Do not chase external glamour, and forget the true inner values. Train yourself to live as a great person, as the monk teaches. Live for the benefit of parents, of loved ones, and more broadly for the whole community and society. Give with wisdom to the right person at the right time, so that every coin given blossoms into joyful merit. If you feel these teachings bring a bit of peace and guidance to your life, please offer a like and share this video with your loved ones who are under pressure from daily livelihood. And do not forget to subscribe to Minh Tue, the Great Vietnamese Monk channel, to continue walking together with us on the journey of spreading the values of truth, goodness, beauty from the footsteps of monk Minh Tue. No need for grand temples high above. Earth and sky become resting places each day. Not avoiding, choosing to face, contemplating impermanence, contemplating anger. Mindfulness in speech, body and thought, with compassion, patience, virtue and peace.